Hello everyone. As I have said in my previous video that I'm going to show an opinion based essay sample for IELTS writing task 2, and I'm going to break according to the structures of opinion based essay one by one on it. ইন্ট্রো থেকে স্টার্ট করে কনক্লুশন পর্যন্ত কি কি ধরনের সেন্টেন্স বা সেন্টেন্সগুলো ওয়ান বাই ওয়ান কিভাবে সাজাবেন, we will talk about it. So first, let's look at the example of it. In some countries, many people suffer from health problems due to eating too much fast food. It is therefore necessary for governments to impose a higher tax on this kind of food. Do you agree or disagree? So, যেহেতু আমরা বলেছি যে অপিনিয়ন বেসড এসে মানে ডিসএগ্রি বা এগ্রি, এই দুটো একটা সাইড আপনার পিক করতে হবে. Like with this type of essay, agree or disagree. Some will advise you for going for both agree and disagree. যেহেতু আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের একটা সাইড পিক করলে কি আমাদের জন্য অপিনিয়ন গুলোকে খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করে সেটাকে প্রেজেন্টেবল করার ইজি হয়ে যায়। যেখানে আপনার দুটো থটসকে আপনি প্রেজেন্ট করতে গেলে তখন অনেক কিছু আপনার আনতে হবে for making yourself convenient or convincing for the question. So therefore, for this agree or disagree essay, you can say either that this essay agree that governments should tax food, or this essay disagrees that governments should tax fast food. তাহলে কি দেখেন, essay this essay agrees, this essay agrees. Okay, I think I will have more ideas for A, so I'm choosing that one. Always choose the one you feel comfortable writing about. Even if you don't feel that way, you don't get extra marks for writing about how you feel. You want to give the examiner what they need to score. Then idea generation, মানে আইডিয়াটা কিভাবে এখন কি কি লিখতে পারেন. Like now we have to think of ideas for why governments should tax fast food. যেহেতু এখন আপনি বুঝতেছেন যে আপনি এগ্রি করছেন গভর্নমেন্টের সাথে, এবার কিছু আইডিয়াস আপনার মাথায় আসেন যে আপনি কিভাবে বা এসেটা কি কি লিখবেন বা কি ইনক্লুড করবেন. Like cigarettes and alcohol are taxed in the same way. The money raised could be used to treat people with health problems. Fast food companies should be punished for selling unhealthy food to people. Making the food more expensive would stop people from eating it. The money raised could be used to educate people about healthy eating. এটা মানে আপনার নর্মাল সেন্সে আসছে যে ওকে, আমি যদি আমার এসেটাকে এগ্রি করছি তাহলে আমি কি কি ধরনের আইডিয়া এখানে আনতে পারি ফর মাই presentation, I mean for my writing, sorry. Like we don't need to use all of this, just two for our supporting paragraphs. I will pick the first and the fourth ones because I know a little about this too and feel confident, so that I can explain my answers according to the arguments actually. So এখন আপনারা দুটো supporting ideas পেয়ে গেছেন by generating the ideas. So we will move to the introduction now. So as previously বলা হয়েছে যে আমরা প্যারাগ্রাফ 1 এ প্রথমত আমরা প্যারাফ্রেজিং করব, দেন ব্রিফলি মেনশন করব about opinions, দেন আমরা কনক্লুড করব with an overall opinion. So these are the things. Okay, like here is the question, মানে কোয়েশ্চেনটা এটা। এখন আমরা দেখি প্যারাফ্রেজ করে কি করা যায়. Like, it is argued that governments should levy a tariff on junk food because the health risks associated with consuming this kind of food are rising. So এটা গেল আপনার প্যারাফ্রেজিং. প্যারাফ্রেজিং কথাটার মানেই হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেনটাকে একটু ঘুরিয়ে লেখা by using synonyms or antonyms, বাট আপনার থটসটা সেমই থাকবে. Now we need to go for our thesis statement. মানে আপনি এবার ওপিনিয়ন যা দিবেন একটু ব্রিফলি মেনশন করে নিচ্ছেন.
So this essay agrees that a higher rate of tax should be paid by fast food companies. So agrees. Clear concept করে দিয়েছেন। So we now need to write our third and final sentence, which is the outline sentence. This sentence outlines what you will write about in the main body paragraphs. Firstly, alcohol and tobacco companies already pay higher taxes. Secondly, higher taxes could raise prices and lower consumption. So পেয়ে গেছেন, মানে এগ্রি করেছেন থটসটার সাথে। এরপর আপনি যে ওপিনিয়ন গুলো দিচ্ছেন, মানে ওভারঅল যে ওপিনিয়ন আপনি দিবেন বা লিখবেন, এটার আপনি একটা ব্রিফলি মেনশন করে দিলেন। সো আপনার এটা এরকম হবে, যেমন it is argued that government should levy a tariff on junk food because the number of health risks associated with consuming this kind of food is on the rise. This essay agrees that a higher rate of tax should be paid by fast food companies. Firstly, alcohol and tobacco companies already pay higher taxes. Secondly, higher taxes could raise prices and lower consumption. তাহলে হয়ে গেল প্রথমটা প্যারাফ্রেজিং, তারপর আপনার থিসিস স্টেটমেন্ট, মানে এখন আপনি এগ্রি না ডিসএগ্রি একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট দিয়ে নিয়েন আপনার ওপিনিয়নের। এরপর ওপিনিয়ন গুলো কি কি দিচ্ছেন একটু ব্রিফলি মেনশন করে দিলেন, মানে ওভারঅল ওপিনিয়নটা এবার আপনি ব্রিফলি লিখে দিলেন। সো আপনার ইন্ট্রো চলে গেল। না লেটস গো উইথ সাপোর্টিং। সাপোর্টিং এ যেমন আমি বলেছি যে আপনার টপিক সেন্টেন্সটা, মানে আপনি যে ওপিনিয়নটা দিবেন সেই সেন্টেন্সটা লিখবেন, রিজন দিবেন, এক্সাম্পল দিবেন আর কনক্লুডিং দিবেন। এখানে আমি কনক্লুডিংটা এখানে লিখি নাই, বা যেহেতু সাম আপ মানে লিখার মধ্যে ওরকম চলে আসবেই। So a topic sentence tells the examiner about the rest of the paragraph. যেহেতু প্যারাগ্রাফ মিন্স আপনার বডিটা সেভাবেই সাজানো with intro and all. Like higher excise on liquor and cigarettes has proven to curb the harm caused by these substances. Okay, we now need to explain on this point a little. যেহেতু এবার আপনার নর্মাল যে ওপিনিয়নটা স্টেট দিয়ে দিয়েছেন, রিফ্রেশ করে দিয়েছেন, এবার এক্সপ্লেনেশনে বাই শোয়িং ইয়োর রিজন এবং এক্সাম্পল। A good way of doing this is to assume that the examiner does not know this subject. You must explain clearly what you mean. So, this revenue, তো আমার কোয়েশ্চেন, আমার লেখাটা কি ছিল, যে liquor and cigarettes has proven the curb to harm caused by these substances. Okay, let's see. This revenue has been used to treat health problems associated with these products and has proven useful in advertising campaigns, warning people about the dangers of alcohol and tobacco abuse. Text from fast food could be used in the same way. সাপোর্ট করা শেষ, মানে হচ্ছে রিজন দেওয়া শেষ, যে আপনি যে ওপিনিয়নটা দিয়েছেন রিজন। নাও লেটস গো উইথ অ্যান এক্সাম্পল। The United Kingdom is a prime example where money from smokers is used to treat lung cancers and heart disease, while at the same time pumped into health campaigns in schools to warn children about the dangers of smoking. So, আপনারা এটাও দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্স খুবই কম ইউজ করেছে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে ইউজ করেছে, সো দ্যাট আপনি স্ট্রাকচার গুলোকে, মানে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ বা অ্যাবিলিটিটাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কোহেশন কোহেরেন্সটাও ঠিক রাখতে, মানে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া গুলো মেনটেন করতে পারছেন এই লেখার মাধ্যমে। আপনি এভাবেই বুঝিয়ে দিতে হবে। সো এটা গেল আপনার সেন্টেন্সেস গুলো। দেন সাপোর্টিং প্যারাগ্রাফ 2 সেম, যে আপনি যে দুটো পয়েন্ট যে ইন্ট্রোতে বলে দিয়েছেন,
intro point যে দুটো argument, like firstly alcohol and tobacco companies already pay higher taxes, secondly higher taxes could raise prices and lower consumption, এটাই আপনার যেহেতু second supporting opinion, so এগুলো আপনার same way তে আবার লিখবেন by restating বা paraphrasing, rephrasing, then giving reason behind it, showing example and concluding it. Now let's go with the last of it, যে কনক্লুশনটা কিভাবে লিখবেন। কনক্লুশনটা যেমন বলেছি ইন্ট্রোর মতোই অনেকটা, যে আপনার যে পুরো এসেটা সাজাচ্ছেন এটা আপনার সামারাইজিং করা। সো এখানে আপনি বলতে পারেন সামারি অফ মেইন পয়েন্টস এন্ড সেন্টেন্স 2 উইল বি ইওর ওপিনিয়ন। সো এখানে আমি আরেকটা কমাই দিলাম আপনাদের জন্য, লাইক দুটো সেন্টেন্সে নিয়ে আসলাম। So a good conclusion should restate your thesis statement and your main supporting points. Like in conclusion, junk food should be taxed at a higher rate because of the good precedent set by alcohol and tobacco, and the fact that the increased cost should reduce the number of fast food people buy. দেখেন ইন্ট্রোর সাথে কিন্তু মিল নাই, বাট স্টিল আপনি কি করছেন, আপনি পুরো যে এসেটা সাজিয়েছেন যে ওপিনিয়ন্স গুলোর উপর বেস করে বা থিম আইডিয়ার উপর বেস করে আপনি লাস্ট অফ অল ফিনিশিং ওইভাবে দিয়ে দিচ্ছেন বাই পুটিং ইয়োর ওন থটস অন ইট। সো দিস ইজ দ্য ওভারঅল I mean sample explanation about it.